And when we opened it up, we could not believe that the writing was so clear. Penduduk lokal pinggiran pantai di Kondingap, Australia, dikejutkan dengan botol pesan berusia 100 tahun. Pesan dalam botol itu ditulis oleh 2 tentara Australia dalam pelayaran mereka ke medan perang Perancis selama Perang Dunia Pertama. Penemuan itu terjadi pada 9 Oktober 2025, di mana botol ditemukan mengapung di Wharton Beach oleh keluarga De Bruyn. Dalam pernyataan Brown, Selasa 28 Oktober 2025, benda itu ditemukan saat suaminya Peter dan putrinya Felicity tengah membersihkan pantai dari sampah. So when we got the bottle home, it had this little tiny cork in it, which has survived. It must have been tucked up in the sand dunes now, we believe, because there was no growth on the bottle from the ocean, and also the words were protected. So when we got it home, I thought we would put a hole in the cork and then turn it upside down so that we could drain the water out. But luckily, when I put the skewer very carefully into the cork, the whole cork came out. So then we sat it on the windowsill for a couple of days to dry a bit, and I could see one of the letters was dry enough for me to attempt to get it out, never dreaming that we'd be able to read words. And so I stuck a pair of surgical tweezers down inside and twisted and twisted and twisted until it was thin enough to pull up through the neck. And then we put the rolled up letter on the windowsill for another day to dry because it was damp. And when we opened it up, we could not believe that the writing was so clear. Dalam kaca bening dan tebal itu, terdapat surat cerita yang ditulis oleh prajurit Malcolm Neville dan William Harley tertanggal 15 Agustus 1916. Dalam surat itu disebutkan kapal pengangkut pasukan mereka HMAT A-70 Ballarat meninggalkan ibu kota Australia Selatan pada 12 Agustus untuk memperkuat Batalion Infanteri Australia ke-48 di front barat Eropa. Neville dikatakan gugur dalam pertempuran pada 1917, sementara Harley terluka 2 kali namun bisa selamat dari perang. Harley meninggal tahun 1934 karena kanker yang kemungkinan besar disebabkan oleh gas beracun selama Perang Dunia. Usai penemuan botol pesan itu, cucu perempuan Harley, Ann Turner, dan keponakan buyut Neville, Herbie Neville, mengaku terkejut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi.